Yes. So yesterday we started with which one? Time value of money. Some time we spent on our syllabus, isn't it? I just classified the entire syllabus into three key areas. Yesterday, if you remember. So in strategic financial management, what are the three key things that are covered? First one is long-term investment decisions. Second one is the investment management. And third one is, yes, internal risk and external risk management. Internal risk and external risk management. So under that, I try to classify your entire topics. But if you want me to categorically cover, I mean, according to your ICMA syllabus, that also I can do it for. Anyhow, in our material, we have that. Just I will make you go through this syllabus according to your institute, that is. Specifically, how many marks weightage they have given, and are they really following that weightage or not, that also I'll tell you. Then again we'll fall back to time value of money. Okay. See, first one is investment decisions here. This is what we covered in our syllabus also. Under this investment decision, section A, these are the topics. What are the topics? First one is investment decisions, project planning and control, which I have given it as advanced capital budgeting. What is the name we use for this topic? Advanced capital budgeting. Advanced Advanced capital budgeting. Let's try to frame our index. We have written it, no doubt, but index wise, if we have to prepare, this will be our first topic. Topic number one is advanced capital budgeting. You can write in your notebook also, index, initial page, index you can write. Topic wise also we'll take marks. How many marks you can expect? First page you can write topic number one. In the order in which I am going to cover, I will give you now. In your index you can write topic number one is advanced capital budgeting. And what is the name they have given it in your syllabus is investment decisions, project planning and control. That is the name they have given. Next one is, if you remember yesterday, the analysis of your capital budgeting is based on estimated cash flows. I told you that our actual cash flows might vary from our estimated. That is a risk we have or not. So when we do this capital budgeting, use this capital budgeting techniques, those techniques does not incorporate this risk. That is the reason we use some other techniques to incorporate those risks and then take better decision. For that only we have this chapter. For this chapter, what is the name I have given yesterday? Risk analysis in capital budgeting. That is our topic 2. Risk analysis in capital budgeting. Risk analysis. Risk analysis in capital budgeting. Risk analysis in capital budgeting, that is the name we can give. Third topic is again connected with investment only. That is leasing decisions. Should we buy or lease it out? Lease versus buy decision. This is our topic number 3. Same name you can use. Topic number 3, leasing decisions. Topic number 4 is securitization. This is basically theory topic. Yesterday I gave you one example also how banks are converting illiquid assets into liquid assets.
through securitization process. Do you remember? Yes. So what is the exact process? Who are the parties involved in that? That is what we are going to study in securitization. Okay. Yes. Now, if you see the second part here, security analysis and portfolio management. Yesterday also we had a brief discussion on this. Security analysis and portfolio management. See, this one is completely a corporate action. This is one of the decisions to be taken by a chief financial officer, CFO, investment decisions. But what about the security analysis and portfolio management? Is it from a company point of view? Is it from a company point of view or an investor point of view? This is whose point of view this one is? Exactly, it is investor point of view. These chapters are purely from investor point of view. So when an investor want to invest in securities, first of all he has to do analysis. As I told you, first he has to collect the information about dividend, return on equity, some fundamentals he should collect, and then do valuation. Based on valuation, you will get price, and that you have to compare with market price, then decide whether it is overpriced, underpriced. Then we should decide buy or sell. So, first you have to select the securities, create a portfolio. Then after creating a portfolio, you should not keep quiet again. Constantly you should watch the securities or not. You should rebalance. That is called as management. So, ఇవన్నీ మనకి దాని కిందే వస్తాయి అన్నమాట, all these topics. In this, if you see, introduction is relating to security analysis and portfolio management. Yesterday, if you remember, I gave equity valuation. Separately, I gave equity valuation. I've given or not? You can write it as equity valuation. Topic number 4. 5. Yes, yes. Fourth one. This is fifth topic is equity valuation. Fifth topic, equity valuation. Equity valuation. This is your fifth topic. Sixth topic, what I will be covering is bond valuation. Bond valuation. Bond valuation I will be covering. After that, I will be covering mutual funds. This also did I give you yesterday? Yes. Mutual funds. Mutual funds. This efficient market hypothesis. Thank you. Thank you. This efficient market hypothesis I will cover in this equity only. When I give equity valuation introduction, there only I will cover this topic, efficient market hypothesis. Whether market is efficient or not. To check that we do some test. Okay, that we will cover here only, part of equity valuation. Now, these three topics together, this one, this one, this one, we are calling it as portfolio management. Portfolio management. Portfolio theory and practice I have written yesterday. Portfolio management. Portfolio management. Next, then we talked about internal risk and external risk faced by an organization. Yes or no? Yes. So, risk management. Next sections are covering which one? Risk management only. Risks in financial markets, financial derivatives. I told you these are the instruments what we use to minimize the risk. To minimize the risk, we use these derivatives as a hedging tools. So, this one, did I give you yesterday topic for this also? Risk management. What is the topic name I have given? Risk management. Risk analysis and risk management. Risk analysis and risk management.
risk analysis and risk management. Then what is the name we can give for this is, yes, derivative. Just give it as derivatives. So in derivatives also we have various instruments. So all those we are going to cover in that. Then this international financial management, for all these topics, one name we have given. What is that? Forex. That is a name we have given, Forex. And last but not the least is digital finance. Constantly they are asking 6 marks in every question paper. Nowadays you see new type of instruments, investment instruments, cryptocurrency, and most of the transactions are happening in what? Through digital mode only, no? So they are going to cover those aspects in our digital finance. What is the infrastructure mechanism created for cryptocurrency, digital finance? We are going to cover that part in digital finance. This is our last topic here, digital finance. This is basically a theory topic. So we have two exclusive theory topics. Even efficient market hypothesis, which I am going to cover as a part of equity valuation only, is also a theory topic only. So overall, we are going to cover 12 topics in our syllabus. 12 topics. If I have to give you marks individually, yesterday I gave, as a group I have given you marks. If I have to give you individually, so that you will also get the importance of each chapter. In this, which topic, how many marks they have been asking in exam, just have a look at the question paper. I hope you know question paper format, the same intermediate pattern only as of now. As of now, the same format, 30-70. 30 marks MCQs and 70 marks is descriptive questions. How many questions you will have in descriptive? 7 questions. Out of that you have to write 5 questions. 5 questions descriptive and remaining are MCQs, straight MCQs, not case study based MCQs. Okay. Now just I will show you the question paper. Yesterday I was just starting with our introduction, just to make you understand the importance of each topic. I will just show you the question paper pattern. This is your June 2026 question paper. This is very latest paper. This is. Now this question MCQ, see. So most of the people think that MCQ means we can answer this in just few seconds or few minutes. But see the size of the question here. Here this question is relating to advanced capital budgeting only. Probably you may be aware or you may not be aware. Actually this should have been covered at inter level also. Modified NPV, you might have covered NPV technique, but modified NPV you might have not heard. I will tell you, you will recollect. NPV, how do you get NPV? Present value of cash inflows minus present value of cash outflows. Here, when we are trying to get the present value of cash inflows, we use the cost of capital, weighted average cost of capital for a discounting purpose. One single discount rate only we are going to use. So that means what is the assumption? Every year you are reinvesting at what rate? The same rate of return only, no? So every year you are assuming that the rate of investment is same. That is the reason every year you are discounting with what? Same rate. Okay. But is it a practical assumption? Every year, do you think the same rate of return will be expected? No. It changes or not? Yes. So when you take the rates and discount it according to what? Those rates, then calculate NPV. That NPV is called as what? Modified NPV.
What is the difference between NPV and modified NPV is, in NPV, you used to take which one? Only one discount rate or not? So that means what is the assumption there? Every year you are reinvesting at what rate? Same rate. But in reality, do we expect the same rate of return every year? It will change or not? So taking that into consideration, they have given this modified NPV. So ఇందులో మనం చేయాల్సింది ఏంటి? We have to first, every year cash flow must be reinvested at what rate? The rates whatever they are giving, every year rate will change or not? But they don't give you every year rate. See the question, you will understand. Expects a uniform cash inflow. Uniform means what? Every year same cash inflow. CFAT we call it as. How much it is that? How much it is? 12 crores for 5 years from its project ZB. That is the name of the project. Expected rate at which said cash flows will be reinvested is 15%. Every year you will reinvest at what rate? 15%. In fact, every year rate he should have given, but it becomes a big problem or not? So for convenience purpose, he just gave you one rate. This is not cost of capital, by the way. Here, this is not your cost of capital. This is a rate what you are anticipating in future. Expected rate. Return. So now every year cash flow you will reinvest at what rate? You will reinvest at what rate? 15%. What is your every year cash flow? 12 crores. Every year you will reinvest at what rate? 15%. So first I have to find out the future value of all these cash inflows, get that future value, then at cost of capital you discount, you will get present value. From that you remove what? Cost of the project. Then you will get what? Modified NPV. Now since it is annuity every year it is same or not? Our CFAT. తెలుసా మీకు? అందుకనే నేను టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కవర్ చేస్తున్నా స్టార్టింగ్ లో. ఎందుకంటే as I told you yesterday, it is a foundation for finance subject. We will learn in such a manner that you will never forget those calculations. We are going to learn in that manner, so that whatever all, the deficiencies, whatever you had earlier, will get covered it up. In such manner, we are going to cover time value of money. I have given in my material separate questions also on time value of money. So here, how many years you are going to get CFAT? What is the life of the project? 5 years. 12, 12, 12, 12 every year. Yes. ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పానంటే మీకు అర్థం కాలేదు. You did not understand. మీరు జస్ట్ డిస్కౌంటింగ్ అనుకుంటున్నారు. కాదు. మన ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎన్పివి టెక్నిక్ లో వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? దట్ ఎవ్రీ ఇయర్ యు ఆర్ డిస్కౌంటింగ్ విత్ వాట్? సేమ్ రేట్. వెన్ యు ఆర్ డిస్కౌంటింగ్ విత్ సేమ్ రేట్, వాట్ ఇస్ ద అజంప్షన్? You are also reinvesting at what? What rate? Same rate only. But in reality, every year your rate of return will never remain same. That is the reason he has given you a reinvestment rate. How much? 15%. And what is the cost of capital for the company? 12%. Just look at this. And what is the cost of the project? I'll show you now how to calculate modified NPV. ముందు ఏం చేయాలని చెప్పాను నేను? First we should get the future value of all these inflows. 12 crores if you invest at the end of first year, for how many years now? We are getting at the end of the year. Every cash flow we should assume that it is at the end of the year. That is the basic assumption. 12 crores you will invest for how many years? 4 years. How many years? 4 years. ikkada meer gamaninchara what they have given? PVIF, present value interest factor. This is future value interest factor annuity, because every year it is same only, no? Instead of getting the future value factor for every year, what I can do? Annuity only I can take. So ప్రతి సంవత్సరం సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు? యాన్యుటీ అప్లై చేసేయచ్చు. చూడండి, మనం తీసుకోవాల్సిన ఏ రేట్ అని చెప్పాను? 15% అని చెప్పాను. ఇచ్చాడు. 15% కి యాన్యుటీ ఫ్యాక్టర్, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ యాన్యుటీ 6.742. అంటే 12 crores ఇంటూ 6.742 చేస్తే మనకి ఫ్యూచర్ వాల్యూ వస్తుంది. 12 crores into 6.742. How much is that? 18.
సారీ 80.902 కదా, ఇది ఫ్యూచర్ వాల్యూ కదా. ఏ ఇయర్ ఎండ్కి ఇది? దిస్ ఇస్ ఫర్ విచ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ? 5th ఇయర్ ఎండ్. దిస్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ T5. అంతేనా? ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, సి టైమ్ లైన్ నౌ. T0. This is at the end of 5th year. What is the future value? 80.902. Every year we invested or not? At 15%. Now we should discount this to current period using a cost of capital. What is the cost of capital? 12%. 5th year end, whatever figure is there, that you should bring it to 0 period. For that I should use a present value factor or not? At what rate? 12% or 15%? 12% cost of capital. 12% కి 5th year present value factor ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ 0.5674. సో దాంతో మల్టిప్లై చేయండి. జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ దట్. 80.902 into 0.5674. What is your present value of cash inflow? 45.90. This is your present value of cash inflows. And what is the cost of the project? 5.90. Then minus and you will get modified NPV. How much you are getting? Roughly 40 crores you are getting or not? This is only your modified NPV. So quickly I told you what exactly is modified NPV, why it came. Okay, so here you should understand time value of money అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో చూడండి. స్టూడెంట్కి ఏం తెలియాలి అసలు ఇక్కడ? అసలు ఈ FEIFA అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దిస్ PVIF? You should understand or not? Without having the knowledge of this, can you solve this problem? No, you can't. So that is the reason now you have to study time value of money. I will explain even this one also. What is the meaning of this? This is not a waste of time. This is must for every finance subject. I mean for our finance subject only, no, SFM. Even at inter level also, when I teach financial management, first I always teach time value of money only. This is which chapter as I told you? Capital budgeting only. Now this is risk analysis. Sensitivity technique is one of the technique. MCQ they've asked. This is risk analysis again. Certainty equivalent coefficient they've asked. Securitization. ఇందాక చెప్పాను కదా securitization. MCQ అడిగాడు దాని మీద 2 marks. Efficient market hypothesis అని ఇందాక థియరీ టాపిక్ చూసాం కదా, దాని నుంచి అడిగారు. రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇండెక్స్ దాంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు అనమాట. అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ అనేది పాజిటివ్ ఉందా లేకపోతే నెగిటివ్ ఉందా దాని ఒక నంబర్లో చూపిస్తాం అనమాట. సో ఎఫిషియెంట్ మార్కెట్ హైపోథెసిస్ అడిగాడు. పార్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ వాల్యుయేషన్ దిస్ ఇస్. ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నా తెలుసా? వై ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్? జస్ట్ టు టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద మార్క్స్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ టాపిక్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ నౌ. This is bond valuation. Bond valuation. I will give you my overall average for every chapter. I am going to give you. Just see the topics now. This is portfolio management. Arbitrage pricing theory topic this is. Next, portfolio management again. Derivatives, options, derivative options. This is derivative swap options. This is forex. Again forex. Finally digital finance. Okay, if you see forex MCQs, how many here? 1 2 3, minimum 3 questions you will get forex MCQs. That means how many marks? 6 marks. That is only MCQs. 6. Now I will go to descriptive questions. I will show you descriptive questions. What are the forex questions? See, 7th question, A bit. This is forex question. Just we need to find out here cross rate and find out what is the profit or loss in converting these currency euros into rupees. This is for how many marks? Even hedging is also involved in this, 7 marks. Forex only. This one again forex.
How many marks? So overall this is 14. 14 plus 6, 20 marks is from Forex. Periki overall Forex. Forex lo kuda malli we have subtopics. For example, this question is there. This is called as a hedging of Forex fluctuations. ఇక్కడ మనం ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ మనీ మార్కెట్ హెడ్జింగ్ అనేది వాడుతున్నాం. ఒక టెక్నిక్ అనమాట అది మనకి. ఓకే, whereas earlier one is only basic problem, that is how to convert the rates. A basic problem, advanced problem, both he has given. So how many marks from Forex? You can write now. Forex how many marks? Average 20 marks. 20 marks you can expect from Forex. Is it important then? 20% out of 100. Important only, no? Yes. Next, let's cover capital budgeting. Advanced capital budgeting, topic number 1. Topic number 1, already we have solved the first question here. This is from advanced capital budgeting only, modified NPV. How many marks? 2 marks. Then this is our risk analysis. So there is 2 marks plus, let us see in descriptive question. This is advanced capital budgeting only. They asked you to take the decision here using NPV technique only. Advise whether the proposal is viable to the company or not. Advanced capital budgeting question, how many marks? 7. So 7 plus 2, approximately 9 marks. So every question paper, minimum 9 marks you can expect from advanced capital budgeting. Okay. Next, risk analysis. Risk analysis here. Let's see MCQs. Risk analysis. The second MCQ is this one. Sensitivity analysis technique they have covered here. 2 marks. This is also risk analysis. CE factor here 4 plus this one 7 marks. You can observe that he is not covering for more than 7 marks each question. Maximum marks you will get for each question is, but you know what is the biggest problem? Actually it is worth more than 7. The time involved in solving this question is very, very high. So biggest challenge for you is not only knowing concept, answer, but speed also matters. In exam, speed also matters actually. Because to solve all these questions in 3 hours time, sometimes it becomes challenging also, definitely in the exam. Especially if 2 or 3 questions are tough, where he has given some adjustments, new adjustments he has given. That is the reason my recommendation is don't leave theory also. If you can put some effort on theory, I am going to give you a theory book also for our topics. If you focus on theory also, I will show you here a dedicated question is given for theory. Last question. See, this question is from digital finance. How many marks? 5 marks. Digital finance plus MCQ 2 marks. How many marks from digital finance? 7 marks. Then American depository receipts act as a bridge between foreign companies and US investors. In this context, append the concept of ADR and discuss its advantages. This is if you want to raise equity share capital, money through equity share capital in US. What are the instruments available is American depository receipts. So he's asking you to explain that whole concept. How do you raise the money? What is the process and what are the advantages? ఇది ఏ చాప్టర్ కింద మనం క్లాసిఫై చేయొచ్చు? Which chapter we can classify this one? Equity. Equity valuation topic or efficient market hypothesis. So it's all about market. Understanding market here.
And this one is securitization involves multiple participants working together to convert financial assets into tradable securities. Securitization. Securitization 4 marks. Securitization also, if you observe one MCQ question 1, 4 marks. So securitization 6 marks. I am not taking old paper and analyzing. I am analyzing recent paper only. Okay, 6 marks securitization. Yes. Next one, digital finance. 7 marks. Okay. Forex already have noted down, no? Risk analysis, have you noted down? Risk analysis, 2 MCQs plus 1 descriptive question. Total how much? 7 plus 4, 11 marks. 11 marks, yes. Leasing decisions. Leasing MCQ did not cover anything, but 1 descriptive question he covered on leasing. What is the annual lease rentals? And advise which structure is suitable. Here they asked only about structuring of lease rentals in this question. So lease question for how many marks they asked here? 7 marks. If you see in this question paper, did they cover all the 3? Capital budgeting, advanced, then risk analysis, even leasing also he covered. All the 3 are covered, isn't it? If you add these 3 together, how many marks you are getting? Check. Yesterday I told you that 30 to 40 marks you can expect from these topics or not. And to that add securitization also. It's crossing 30 or not? That is what I gave for that group yesterday. Okay. Because some of the students online, they made a request to give categorically each chapter how many marks. That is the reason I am showing this. Topic number 3 is over, 4 is also over, securitization. What is the next topic? Equity valuation. Equity valuation I will show you here. Equity valuation only this is. Relative strength index, efficient market hypothesis, we can put it under equity valuation. This 2 marks plus you have one descriptive question here. This one. He asked you to calculate intrinsic value as per dividend growth model given by Gordon. You might have studied at intermediate also. Dividend decisions, one of the model, Gordon's model. So in that you have single discount models. Okay, you have 2-stage dividend discount model. So that one he asked here. So 7 plus 2, how many marks? 9 marks. Equity valuation, 9 marks. Bond also 9 marks only. Bond, if you see here, 7 marks, 1 MCQ. 1 MCQ, 1 descriptive question. Separately also you can put 1 MCQ, 1 descriptive question. 9 marks. Next. What is the next topic? Mutual funds. See this question here, growth fund and dynamic fund, this we can put it in mutual funds, because the fund what they are analyzing is growth fund and dynamic fund is mutual funds only. They are analyzing the performance of these funds in this question using certain techniques like Sharpe ratio, Trainer ratio. We are using to analyze the performance of this mutual funds. So దీన్ని మనం దేంట్లో పెట్టవచ్చు అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టేయచ్చు. We can keep this in mutual funds performance evaluation. How many marks? 7 marks. Done now? Yes. Minimum 7 marks you can expect from mutual funds. What is the next topic? Portfolio. Now see portfolio management. Only descriptive questions you see, portfolio management. This is 1, 5A. How many marks? 7. Next. 5B. This is also portfolio management only. How many? 7. 14.
Next. Yeah, 14 marks. Actually, one I classified it as mutual funds. So 14 plus, let's see MCQs here. MCQs 1, 2. So 4 marks. So 4 plus 14. Roughly we are getting 18 to 20 marks portfolio management. So from this you should understand that Forex, portfolio management are most important topics in SFM. Both together constitutes how many marks? 40. Okay. And to that if you add your advanced capital budgeting, there only 70 marks are over. Isn't it? Yes. What is the next topic? Risk management. Risk management separately they have not given any questions on this. Okay, derivatives, next one. Derivatives. This is derivatives only, hedging, using futures. 7 marks. Interest rate risk management also. See, this we can put it under risk management, otherwise risk management 7 marks. 7 marks. And derivatives are 7. Yeah, 7 plus this time he covered less marks, but you have an MCQs. Derivatives, you have 2 MCQs. So roughly you got this time 11 marks. But generally, sometimes he might cover up to 20 marks also. Wantedly, he will cover 20 marks to make the paper tough. Okay. Covered ma all topics? All topics are covered or not? So from this you should realize that getting exemption in SFM, okay, is slightly more easier than other subjects. When you compare with law, CFR, SEM also I am going to handle. Okay, since I am taking SFM now, both I am not starting at a time because I am occupied with other classes also. But very soon, after this month, we will be starting SEM also. Okay, I am covering only because of lack of time, only costing part. Decision making part our other faculty is taking, is handling that. 60 marks I will be covering. Okay. So if you can get exemptions in these 2 papers, just imagine what will be your fate. You can comfortably clear both groups. Right, that is the advantage. If you score well in these 2 subjects, remember you will pass CMA Final in first attempt. Yesterday when I started this subject, I was telling you that the importance of this subject in your career. Gone are the days where people are choosing only manufacturing companies. CMS means generally they prefer which companies? Manufacturing companies. Now young CMS, they are choosing finance career. Because finance career is a lucrative career. That means growth will be there. At the same time, challenges also will be there. Okay. If you want to get good, handsome remuneration, initially only, that is starting of your career only, then this subject will help you. So I will make sure that you learn this subject in most practical manner, so that will give you confidence to get the entry level jobs in investment banks. Investment banks, this knowledge, whatever you are getting at final level, is sufficient for you to get into an entry level job. From there onwards, then you have to do what? You have to get additional qualifications there or additional skills to grow in your career. But to get entry into that, definitely this subject will help you. To crack those interviews, definitely this subject will help you. Only thing is, you should also do some research on these particular topics.
Not only for examination purpose, you should also study how this, anyhow in class I am going to explain live practically how they do it, but you should also explore these topics. Then subject will be more interesting. Right, now let's go back to our time value of money. So what is time value of money? Yesterday we started with time value of money. So 8 principles we have written time value of money. So what is your take on time value of money? What exactly is time value of money according to you? Through 8 principles, we have tried to understand. We have written how many principles yesterday? So these are the 8 principles. You tell me now, my question is, what is time value of money? If I ask you, in simple words, what is time value of money? Because I had a doubt, I was very curious. I gave you what is time value of money through principles. I've explained what does it consist of, అందులో ఏమొస్తాయని చెప్పాను కానీ అసలు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది ఒక ప్రాక్టికల్, దానికి ఒక వర్డ్ పెడితే ఏంటి అసలు అర్థం చేసుకోవడానికి, టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ అ మోస్ట్ ప్రాక్టికల్ మేనర్. సో టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్? ద ఇంట్రెస్ట్. Whenever you are investing in a bank, for example, you are investing today 1000 rupees, and after 1 year you are getting 1200 rupees, means this 200 rupees extra is nothing but your time value of money only, no? In what, I mean, in what terms you are going to get? Interest. Interest is only your time value of money, especially for this investment. What is that? Fixed deposit. For this investment, the 200, we can call it as interest rate. But the same person, if they invest in equity shares, which shares? Equity shares. Then I told you what is time value of money. What I told you, time value of money means the risk-free rate. The risk-free rate, what he can get by investing in risk-free securities, plus now because he is putting his money in equity shares, he will expect risk premium. That also we understood yesterday. Plus what? Risk premium. So whatever rate of return you will get as per CAPM, you learn now at intermediate level. For example, your risk-free rate of return, say fixed deposit rate 6%, and you are anticipating risk premium for putting in equity market, say 4%. Then how much is your expected rate of return? But a company lo meeku minimum expected rate of return enta ravali? 10%. The 10% return what you are expecting, I can call it as time value of money. I can call it as what? Time value of money. So time value of money need not be only interest. It can be even your expected rate of return for your investment. Yes or no? Yes. So this understanding also you should have. Yesterday I told you what exactly time value of money consists of. అందులో ఏమేమి వస్తాయో చెప్పాను నిన్న నేను. బట్ అల్టిమేట్లీ సమ్మరైజ్ చేసుకుంటే మనకి we should know what exactly is time value of money. Tell me what are the 8 principles with respect to time value of money. First thing what we understood is 100 rupees today is not equal to 100 rupees after 1 year. Why? What is the reason? Because money grows with what? Time. If you are given an option today or after 1 year, what I said yesterday, you will prefer today's money only because you can put it in bank and you can earn some interest or not. So naturally whatever money you get after 1 year will be more than the money what he offered. So money grows with what? Time. Money grows with time. And the money what you get after 1 year will be more than the money what you have been offered. So that is what is the first principle we have written. You cannot compare 100 rupees after 1 year with today's 100 rupees. What is the reason for that? Money grows with what? Time. Okay, money has a time value. Money has a
time value. That is what we have written yesterday. I think you have written in your notebook principle number 1. Yes. Second one is principle number 2 is what? Time value of money also includes a reward for postponing your what? Present consumption. So you are sacrificing your present consumption and you are giving money to others. So for this sacrifice, will you expect anything? Yes. How much you expect depends on your risk perception. Your perception or not? Yes. So if someone is offering you more than today's value, then definitely you can accept that or not. So what is the reward for postponing your consumption? The minimum amount what you are getting. If you remember example, that is the reason always I take examples. 1000 rupees today you are giving, and he said I will give you 1050 after 1 year. So will you accept that extra 50 rupees only is your what? Minimum. Yes, minimum interest what you are expecting. But how much you want will vary according to your perception or not. There only I have introduced the third principle. What is that? Your time value of money will cover 3 things: inflation, real rate of return on risk-free investment, plus third one is what? Risk premium. So first I told you that purchasing power of money will decrease due to what? Inflation. So today what you can buy with money, tomorrow you cannot buy the same quantity with the same money. So that means your time value of money should cover which one? Inflation first. That is what we understood with the help of petrol example I have given or not. Today I can buy 10 liters with 1000 rupees, but after 1 year, if you want to buy same 10 liters of petrol, definitely it must be costing more than 1000 rupees. I have taken example of inflation 4%, 5%. Then after 1 year, how much money you should have to buy those 10 liters of petrol? 1050. That means minimum time value of money what you should get for giving your money, not 1050 rupees, isn't it? Next thing is instead of buying petrol, what if you are investing in a risk-free security that was giving you how much? Say 9%. It is giving you 9%. Then naturally you expect what? 9% only if you are giving this money to others or not. Then the difference between 9% and 5%, we can call it as what? Real rate of return on risk-free investment. ఇప్పుడు నేను రిస్క్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా ఎక్కువ రిస్క్ ఉన్న దాంట్లో పెడితే ఇందాక రిస్క్ ఫ్రీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కదా. నౌ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇన్ మోర్ రిస్కీ సెక్యూరిటీస్ లైక్ ఈక్విటీ, ఫర్ పుటింగ్ మోర్, టేకింగ్ మోర్ రిస్క్, యూ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ రిస్క్ ప్రీమియం ఆర్ నాట్? ఎస్. హౌ మచ్ రిస్క్ ప్రీమియం? హౌ మచ్ రిస్క్ ప్రీమియం? దానికి కంపారిజన్ చేయాలని చెప్పానా లేదా? ఎంత రిస్క్ ప్రీమియం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడనే దానికి మనం ఏం చేయాలి? కంపారిజన్ చేయాలి. దానికి ఏం చెప్పాను నేను? ఈక్విటీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే you have to look at BSE return and NSE return. So that was our fifth principle. A fourth principle, that is return from comparable investment. How much risk premium we should accept, anticipate ane daniki fourth principle. Up to here I think we have written yesterday. Principle number 2 have you written? లేదు షేర్ చేస్తా అని చెప్పాను కదా నోట్స్. గ్రూప్ క్రియేట్ చేశారా మీకు? ఓకే. Principle number 3 is which one? Your time value of money is equal to inflation plus real rate of return plus risk premium. దాని గురించి ఇక్కడ రాసింది మొత్తం. And how much risk premium అనే దానికి your fourth principle. For that you have to make a comparison. For that I have written how much risk premium is to be expected means if a comparable investment gives you certain risk premium, you would expect same risk premium from this investment as well. Okay, అందుకే నేను BSE NSE తీసుకున్నా. BSE మీకు ఒక 4% ఎక్స్ట్రా ప్రీమియం ఆఫర్ చేస్తుంది అనుకోండి, మరి ఈక్విటీ షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా హౌ మచ్ యూ విల్ యాంటిసిపేట్? 4% ఓన్లీ యూ విల్ యాంటిసిపేట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ how much risk premium I should expect means you should compare a similar investment. By comparing, you can get what is the risk premium. That is what I have written. In other words, if someone were to offer you a 3% premium
over the risk-free rate of return of 9%. ఇది ఎలాగో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా, రిస్క్ ఫ్రీ సెక్యూరిటీస్ లో పెట్టి. ఇప్పుడు వాడు మీకు ఎక్స్ట్రా 3% ప్రీమియం ఆఫర్ చేశాడు అనుకోండి, సో మనం ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు చెప్పండి? టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ 12% ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. 9 risk premium is 3%. So 12% we can expect from that investment. Next, time value of money. Here, fifth principle is different for different people. Why it is different for different people? Because their perception will change on individual to individual. Risk perception will be different or not? Do you think two individuals will think in the same manner? No. What is the information he has about that company will be different from other person or not? Yes. Otherwise, stock market, if everyone is having the same knowledge, then how does stock markets will work? Someone is thinking that price is going to decrease. Someone is thinking that price is going to increase. అలానే కదా ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేది మరి. లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్లో అసలు సెల్ బై ఎలా జరుగుతుంది మరి? సో రిస్క్ పర్సెప్షన్ విల్ నాట్ బి సేమ్ ఫర్ టూ పీపుల్. సో ఫిఫ్త్ ప్రిన్సిపల్ ఈస్ దట్ ఓన్లీ. సపోజ్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ యువర్ మనీ in fixed deposits of Global Steels Limited. So does your friend. Would both of you want to earn the same rate of return? ఇద్దరు ఒకే దాంట్లోనే పెడుతున్నారు. దేంట్లో అది? ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ గ్లోబల్ స్టీల్స్ లిమిటెడ్. The answer is no. This is because your perception of risk can be different from your friend's perception of risk. While you might want a 4% risk premium, your friend might want a 6% risk premium. If risk-free rate return is 9%, your time value of money on this investment is 13%, 9 plus 4, whereas your friends 9 plus 6, 15%. So this brings us to the fifth principle of time value of money. Namely, what is that? Time value of money can be different for different people because each person has a desired compensation for postponing the consumption of money. So I am expecting 4% risk premium. My friend is expecting how much? Because he sees more risk in that investment, so he is anticipating a higher risk premium. అర్థమవుతుందా? సో ఒకే ఇండివిజువల్, ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ కి సేమ్ రిస్క్ ప్రీమియం ఉండకపోవచ్చు. సమ్ పర్సన్ మైట్ థింక్ దట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ risk. Other person might think he's taking lesser risk. So naturally risk premium will change. That was your fifth principle. Sixth principle is time value of money will change from investment to investment. Investment to ఒకే పర్సన్ రెండు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో చేశాడు అనుకోండి, the rate of return what is expecting in these two investments may not be same individual only. Is it correct? Yes. Why? For example, if I am putting my money, say sovereign gold bonds. Which bonds? Gold bonds I am putting, which are issued by RBI only, assume. Risk is more or less? Less. So do you think that bonds will give you higher return? No. ఎంత ఇస్తారు తెలుసా బాండ్స్ లో? 2.5% ఇంట్రెస్ట్. మరి మిగతాది ఏంటి? మరి గెయిన్ ఏంటి మనకి? అప్రిసియేషన్. Because you are buying gold bonds, so on maturity, whatever is the market price, accordingly money you will get. So one is capital appreciation, the other one is what? Minimal interest, 2.5%. But if you are investing in a bond issued by, say, Muthoot Finance, Muthoot Finance has issued a bonds, 9.5% interest they are giving. Risk is there. Why? Muthoot Finance is a private firm. Risk will be there of defaulting. Yes, risk ante ఏ risk ikkada? Default risk. If they are not having sufficient profits tomorrow, they might default also. That is a risk we are talking about. మరి అలాంటి రిస్క్ ఉన్నప్పుడు దేంట్లో మీరు ఎక్కువ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి? ఎందులో ఎక్కువ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు? ముతూట్ ఫైనాన్స్ దాంట్లో ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా, లేదా సావరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా? So you are the same person investing in two different investments, but your time value of money is not
సేమ్ ఇందాక చెప్పాను కదా, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే ఓన్లీ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేటే కాదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, ఈవెన్ యువర్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఈస్ ఆల్సో యువర్ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ. సో దట్ ఈస్ అవర్ సిక్స్త్ ప్రిన్సిపల్. టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ కెన్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ సేమ్ ఇండివిజువల్ with reference to differing investments because the risk profile is different for different investments. Now, seventh principle, what we have written? A safer rupee is greater in value than a risky rupee. Higher the risk, higher will be the time value of money. ఇది కొంచెం మీరు జాగ్రత్తగా చదవాలి. Read it carefully here. Time value of money will be more for higher risk investments or lower risk investments. You will expect more expected return for higher risk investments or lower risk investment. This point is okay. Higher risk, higher will be the time value of money. Time value of money means your return anticipated. Expected return anticipated. But what is this statement? A safer rupee is greater in value than a risky rupee. Safer rupee is greater in value than a risky rupee. You know why? See here, the magic of time value of money. One security risky. This is risky. Will you expect higher return? Yes. 10% you are expecting. Other one is low risk. Here 6% only you are expecting. Okay. Now see, low risk is going to give you, say, income first year 10 rupees. How much? 10 rupees. This 10 rupees assume you will get for indefinite period. You will get for indefinite period. Now how do I get present value of that? దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంది, present value of perpetuity అని. సో 10 divided by interest rate, how much? 6%. చెప్పండి, క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టండి ఒకసారి. 10 divided by 6%, how much you are getting? By the way, this is low risk value. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? వచ్చిందా? ఇది లో రిస్క్ కదా. తర్వాత హై రిస్క్ దానికి చేద్దాం. హై రిస్క్ కూడా రిటర్న్ అమౌంట్ సేమే, బట్ ఇదే 10 రూపీస్ indefinite period will get, but what is the return anticipated? 10%. Now see, 10 rupees divided by 10% కొట్టండి, ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? వాల్యూ మారిందా? చూడండి, హై రిస్క్ ఉన్న దానికి వాల్యూ ఏంటి? లో రిస్క్ ఉన్న దానికి వాల్యూ ఏంటి? అదే ఇక్కడ రాసింది. A safer rupee is greater in value than a risky rupee. అర్థమైంది? ఇక్కడ నేను రాసింది, దేనికైతే లో రిస్క్ ఉంటుందో దానికి వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకని? లోవర్ డిస్కౌంట్ రేట్. వేరస్ హయ్యర్ రిస్క్ డిస్కౌంట్ రేట్ ఇస్ మోర్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో అందుకంటే దాని వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ చూపించింది మీకు. ఓకే, యూ విల్ లెర్న్ దట్ ఇన్ చాప్టర్స్. యూ విల్ లెర్న్ వాల్యుయేషన్స్ లో మనకు తెలుస్తుంది. And last principle, very important principle is, if you want to get value of any asset, that is equity aina, bond aina, okay, how do you get value of an asset? Time value of money helps in valuing any asset. Helps in valuing any asset. Very simple. Value of an asset is equal to present value of future cash flows. Present value of future cash flows from asset. మనం గిన present value తీసుకురాగలిగితే ఆ cash flows అన్నిటికీ, that is only what? The value of asset. ఇక్కడ కూడా మనం time value of money యూజ్ చేయాల్సిందేనా డిస్కౌంట్ కోసం? Your expected rate of return. So these are the 8 principles for your time value of money. Okay, yes. సో దీని నుంచి మీకు రావాల్సిన ఎగ్జాక్ట్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్? యువర్, వాట్ ఐ కెన్ సే, టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్.
ఈ ఇంట్రెస్ట్ లో కూడా చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అని మీకు అర్థం అవ్వాలి. ఇంట్రెస్ట్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్, రియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అండ్ ఆల్సో వాట్, రిస్క్ ప్రీమియం. దిస్ విల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 కాంపోనెంట్స్: ఇన్ఫ్లేషన్, రియల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్లస్ వాట్, రిస్క్ ప్రీమియం. ఇది మీకు రావాల్సిన అండర్స్టాండింగ్ అనమాట. మరి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతాయా నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు. ఇఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ, డూ యూ థింక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ will also go up? Yes, RBI monetary policy, they will announce when to control inflation, they will come up with monetary policy. మీ అందరికీ తెలుసా దాని గురించి, కొంచెం ఐడియా ఉందా? ఆర్బీఐ ఏం చేస్తుందంటే మన కంట్రీలో ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగినప్పుడు దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుందో తెలుసా? హౌ దే కంట్రోల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ మంది కొనడం ద్వారా ఏమవుతుంది? ప్రైజెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ నాట్. దీన్ని ఆర్బీఐ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తుందో తెలుసా? హౌ దే కంట్రోల్? బై ఇంక్రీజింగ్ ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. విచ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్? రెపో రేట్ అండ్ రివర్స్ రెపో రేట్ అని ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే రెపో రేట్ అంటే ద రేట్ ఎట్ విచ్ ఆర్బీఐ విల్ గివ్ లెండ్ టు బ్యాంక్స్. ఇప్పుడు ఆ రేట్ ఆర్బీఐ పెంచింది అనుకోండి, బ్యాంక్స్ కూడా ఎక్కువ పడుతున్నట్టే కదా. బ్యాంక్స్ కి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ పడుతున్నట్టేనా? బ్యాంక్స్ హ్యాస్ టు పే హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఆర్బీఐ, అండ్ బ్యాంక్స్ ఇన్ టర్న్ టు దేర్ కస్టమర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ టు లెండ్ అట్ ఎ హయ్యర్ రేట్ ఓన్లీ ఆర్ నాట్? Will anyone will be interested to take loans at higher rate? No. Appudu people will not have money. When they don't have money, what will happen? Spending will come down or not? When spending comes down, naturally prices also will what? Drop. Prices also will drop or not? Yes, that is a mechanism they use to control which one? Inflation. Ade inflation takku unte they can review again interest rates or not. So interest rates ki inflation ki link unda? Yes, there is a link. When inflation goes up, naturally interest rates also increases. Avuna? Yes. Okay. In case of deflation, see in India, deflation is a rare circumstance. అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం పెరిగి కొంచెం తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది తప్పక, అదర్వైజ్ ఇండియాలో డీఫ్లేషన్ అనేది చాలా, ఇండియాలోనే కాదు ఎనీ కంట్రీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, deflation will not happen. ఎందుకని? when country is moving forward, మనీ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అందరి దగ్గర, స్పెండింగ్ పవర్ కూడా పెరుగుతుందా లేదా? ఎకానమీ గ్రో అయ్యే కొద్దీ ఏమవుతుంది? అందరి దగ్గర మనీ అనేది పెరుగుతుందా? జీడిపి అనేది పెరుగుతుంది కదా. అంటే ద డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ విత్ ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ నాట్? మరి ఎవరి దగ్గర మనీ ఎక్కువైపోయినప్పుడు అందరి దగ్గర ఏమవుతుంది? స్పెండింగ్ కూడా పెరుగుతుందా లేదా? మరి స్పెండింగ్ పెరిగినప్పుడు ఏది కామన్ అవుతుంది? ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ బికమ్ కామన్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో జనరలీ డీఫ్లేషన్ అనేది ఓన్లీ థియరిటికల్. మనకి వి డోంట్ సీ ద డిఫ్లేషన్ ఇన్ వన్ అన్నట్టు. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆర్బీఐ? ఇంట్రెస్ట్ రేట్ షుడ్ బి డ్రాప్డ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గుతాయి మనకి. దే విల్ డిక్రీజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. అండర్స్టూడ్? దెర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ విచ్ వన్? ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే. సో యూ హావ్ రిటన్ 8 principles, no? Today I'll be sharing this. Definitely I'll be sharing you complete this. Okay, notes. Now we will be starting with our practical insights. What are the various issues you have in this time value of money? How do we get the time value of money here? Time value of money ante enti? Interest rates. Yes. What are the various issues in time value of money or calculations? Practical, you can write this 8 principles you have written already. Principle 1 also you have written. Then you can do one thing. You can leave 2 pages, 2 sites for completing explanation about those principles. Now you can write this practical issues in time value of money.
practical issues in time value of money. So how many cases we have in this time value of money? Okay. First, in this time value of money, either we will cover, either we try to get future value or present value. Two things only we will learn in this chapter. One is how to calculate future value, how to calculate present value. In this also, how to calculate future value of single cash flow. How to calculate future value of multiple cash flows. How to calculate future value of multiple cash flows. Okay, in this multiple cash flows also, you might have even cash flows, which we call it as annuity. Other one is uneven cash flows. Even cash flows, other one is uneven. Similarly, present value also, we can get present value of single cash flow, present value of single cash flow, then multiple cash flows. In this multiple cash flows, again, present value of even. Even cash flows. Annuity anochu manam dinni. And other one is uneven. Uneven cash flows. ఇందులో కూడా మళ్ళీ మనకి యాన్యుటీలో కూడా we have two cases. ఎప్పుడైనా విన్నారా యాన్యుటీ డ్యూ? యాన్యుటీ డ్యూ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా? ఏం విన్నారు యాన్యుటీ గురించి? యాన్యుటీ రెగ్యులర్ ఒకటి, యాన్యుటీ ఇమీడియట్. రెగ్యులర్ అంటే అకరింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ అకరింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. దీనికి మన బుక్స్ లో, టెక్స్ట్ బుక్స్ లో రెగ్యులర్ ఏమంటారంటే ఆర్డినరీ, ఆర్డినరీ యాన్యుటీ అండ్ యాన్యుటీ డ్యూ అని మీరు చదువుకుంటారు ఒకవేళ, ఇఫ్ యు హర్డ్. దీని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ అకరింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఎప్పుడు? ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. అదే ఇమీడియట్ అంటే టుడే ఓన్లీ, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. రెగ్యులర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? రెగ్యులర్ అన్నా ఆర్డినరీ అన్నా ఒకటే, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఇమీడియట్ అంటే ఇమీడియట్ అన్నా డ్యూ అన్నా, ఇవి నేను ఎలాగో హెడ్డింగ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించేటప్పుడు మొత్తం డీటెయిల్ నోట్స్ ఇస్తాను నేను. చెప్పండి, రెగ్యులర్ ఆర్ ఆర్డినరీ ఈవెన్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అకరింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఇందాక ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్ 12 crores, 12 crores, 12 crores, 12 crores. దాన్ని ఏమనొచ్చు మనం? ఆర్డినరీ యాన్యుటీ అనొచ్చు దాన్ని. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్డినరీ యాన్యుటీ బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ గెటింగ్ వాట్? సేమ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఇది ఇమీడియట్ అనొచ్చు, యాన్యుటీ ఇమీడియట్ అనొచ్చు, లేదా యాన్యుటీ డ్యూ అని కూడా అనొచ్చు మనం. టేబుల్స్ లో ఈ లాంగ్వేజ్ వాడతాడు వాడు, ఆర్డినరీ డ్యూ అండ్ ఆర్డినరీ డ్యూ అని.
ఇందులో కూడా సేమ్ మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఇమీడియట్, రెగ్యులర్ ఇమీడియట్. ఇవి కాకుండా మనకి పర్పెచ్యుటీ కూడా ఉంది. పర్పెచ్యుటీ అంటే ఏంటి? ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ ఇఫ్ యు గెట్ వాట్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ అవుట్ఫ్లోస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్పెచ్యుటీ. సో ఓవరాల్ గా మనకి హౌ మెనీ కేసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ హియర్? ఫస్ట్ వన్, we will calculate how to get future value of single cash flow. This is our first issue or not? Future value of single cash flow. Future value of single cash flow. చూడండి ఇప్పుడు నౌ టుడే T0, today means T0, year 0. You are putting 1,000 rupees investment. This is your investment in bank today. Right? Now at 10% per annum. 10% per annum. Now after 1 year, what is the maturity value you will get? After 1 year, what is the maturity value you will get for this 1,000 rupees? What is the principal amount? Principal amount is 1,000. And how much interest you will get now? 1,000 into 10%, 100 rupees. So that means you are going to get how much? 1,100 rupees you are going to get. Okay. Now, if you invest the same amount, this is the maturity value. This is called as what? Maturity value. Right? Now, what is the investment time period here? Case 1. 1 year investment we made no here. 1 year investment we made. Now what if I make 2 years investment? 2 years investment. 2 years చేసాం అనుకోండి ఇన్వెస్ట్మెంట్. చూడండి, ఫస్ట్ టుడే ఐఎమ్ ఇన్వెస్టింగ్ 1,000 rupees. No, at the end of first year, what will be the value of that? 1,100. I'm getting how much amount? 1,100 I'm getting. Yes. Now at the end of first year, how much I'm investing now? ఇప్పుడు 100 నాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చిందా లేదా? మరి దాని సంగతి ఏంటి? That is assumed to be reinvested again. So for second year, what is the amount you are investing? 1,100 you are investing. So how much you will get at the end of second year? Second year మీకు ఎంత వస్తుంది? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత? 1,100 now. సెకండ్ ఇయర్ కి మీకు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది? 1,100. దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది? 1,100 into 10%. సో 1,100 ప్లస్ ఎంత? 110. 1,100 into 10% అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది? 1210. ఓకే, రైట్. సరే, 2 years అన్నాం కాబట్టి 2 yearsకే రెస్ట్రిక్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చెప్పండి, ఇక్కడ ఒక అజంప్షన్ తీసుకున్నాం. ఏంటది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, క్యాష్ ఫ్లో ఈజ్ అకరింగ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్, యు ఆర్ నాట్ విత్డ్రాయింగ్ యువర్ మనీ. ఆర్ యూ విత్డ్రాయింగ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్? నో, యు ఆర్ నాట్ withdrawing that interest. So that is the assumption behind this calculation. You are not withdrawing this 100 rupees. Now, the rate at which you are investing, it is called as compounding. It is called as what? Compounding. At what rate you are compounding here? 10%. Yes or no? What is your R here? Interest rate. Our time value of money is how much here?
10%. Our time value of money is 10%. ఇప్పుడు చూడండి, ఇనీషియల్గా మనం ఎంత పెట్టాము ఇక్కడ? 1000 రూపీస్. 1000. నెక్స్ట్ ఇయర్ 1000 into 10% extra you're getting. How you got that 1000? 1000 into 1000 plus 1000 into 10% or not? Then third year 1000, 1100. 1100 plus 1100 into 10%. How I can write this 1100 again? 1100 ఎలా రాయొచ్చు మనం? దిస్ ఈజ్ యువర్ 1100. నో, దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? మళ్ళీ దీంతో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చా? 1000 ప్లస్ 1000 ఇంటూ 10% ఆర్ నాట్? అవునా? ఎస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని ఎలా రాయొచ్చో. ఇక్కడ 1000 నేను కామన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? 1 ప్లస్ 0.1. అంతేనా? ఇక్కడ దీని ప్లేస్లో నేను ఏం రాశాను? 1000 ప్లస్ 1000 ఇంటూ 10%. మళ్ళీ దీని ప్లేస్లో కూడా ఏం రాయొచ్చు మనం? సేమ్ ఇదే రిపీట్ చేయొచ్చు కదా. 1000 ప్లస్ 1000 ఇంటూ వాట్? 10%. రాసుకోవచ్చు అలా మనం. 1000 నో దిస్ వన్ 1100 ఇంటూ 10% ఎలా వచ్చింది మనకి? 1000. ఈ 1100 ఎలా రాయొచ్చు మనం? 1000 ప్లస్ 1000 ఇంటూ 10% వచ్చింది. తర్వాత ఈ 1100 ఎలా వచ్చింది? 1100 మళ్ళీ దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? దాని ప్లేస్లో మళ్ళీ ఇది రాసుకోవచ్చా? ఏది? 1000 ఇంటూ 1000 ప్లస్ 1000 ఇంటూ 10%. 1000 ప్లస్ 1000 ఇంటూ తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది? 1100 వస్తుంది. ఇంటూ వాట్? ఇదంతా బ్రాకెట్లో పెట్టేసి ఇంటూ వాట్? 10% చేయొచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏమైనా కామన్ తీసుకుంటే ఏంటి? 1000 కామన్ తీసుకుంటే దీనికి ఏమొచ్చింది? 1 ప్లస్ 0.1 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా 1000 కామన్ ఉందా లేదా? ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది మళ్ళీ 1000 అంటే 1 ప్లస్ 0.1. సో దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే, చూడండి, టు మేక్ ఇట్ ఈజీ ఐ విల్ రైట్ లైక్ దిస్. 1000 ఇంటూ 1.1 అగైన్ ఇంటూ వాట్? 1.1. అప్పుడు ఎంత చూడండి, క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టండి. 1000 ఇంటూ 1.1 1.1 ఎంత వస్తుంది? 1210 వచ్చింది కదా. సో ఇంత డీప్ అనాలిసిస్ చేసే బదులు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఈ 1000 1100 కావడానికి ఏం చేస్తున్నాం మనం? అవర్ ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ బోత్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో 1000 ఇంటూ 1.1 whole power 1. Yes. Next again this one 1000 into 1.1 whole power 2. Check చేయండి. 1.1 whole power 2 అంటే 1.1 into 1.1 into 1000. So that means how we are able to get future value? Future value is equal to our investment today, investment into 1 plus time value of money whole power n. Yes or no? Yes. Now here this 1 plus time value of money whole power n is called as future value interest factor. దీన్ని ఏమంటాం మనం? ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. షార్ట్ కట్లో ఏం వాడొచ్చు దీన్ని? FVIF, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అనొచ్చు దీన్ని. We can call this as future value interest factor. So future value రావాలి అంటే
Investment should be multiplied with which one? Future value interest factor. Antena? Now, 3 years అంటే మీరు ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు? సేమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కి మనం ఏం చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్? 1000 ఇంటూ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎలా వస్తుంది? 1. యువర్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఇస్ 10%, సో 1.1 హోల్ పర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 3 years. అంతేనా? సో 1.1 హోల్ పర్ 3 ఎలా చేయొచ్చు క్యాలిక్యులేటర్లో దీన్ని? మీకు క్యాలిక్యులేటర్ కూడా నేర్పిస్తాను చెప్పినా కదా, హౌ టు యూజ్ ఎఫెక్టివ్లీ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్. 1.1 హోల్ పవర్ 3ని ఎలా చేయాలి? 1.1 ఇంటూ ఈక్వల్ టు 3 టైమ్సా వస్తుందా? 2 టైమ్సా? ఆల్రెడీ మనం 1.1 ఇంటూ కొట్టంగానే 2 టైమ్స్ అయిపోయింది, అవునా? మీరు ఏం చేయాలి దాని తర్వాత? ఇంకా మళ్ళీ ఇంకోసారి ఈక్వల్ టు కొట్టాలి, అంతే. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 3 టైమ్స్ అయిపోయింది, అంతేనా? ఎస్. ఇక్కడ కొత్త విషయం మీరు నేర్చుకుంటుంది ఏంటంటే 2 things యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ హియర్. ఇది ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిన ఫార్ములాని. న్యూ థింగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ దే యూస్ ఫర్ దిస్ 1 ప్లస్ TVM ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆర్ నాట్, అండ్ వాట్ ఈస్ N? నంబర్ ఆఫ్ periods of investment. Let's call it as number of periods of investments. Okay. Now, this 1 plus I whole power N, we call it as future value interest factor. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో మనం ఎన్ని ఇయర్స్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసింది? 2 years. ఈ 2 years ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? మన టేబుల్ ఉంటుంది కదా, వాట్ ఈస్ అ టేబుల్? ఫ్యూచర్ వాల్యూ టేబుల్. ఫ్యూచర్ వాల్యూ టేబుల్లో మనం ఏ వాల్యూ రెఫర్ చేయాలి? 10% కామా హౌ మెనీ ఇయర్స్? 2 years ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయితే ఇది రెఫర్ చేయాలి మన టేబుల్లో. ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకో క్వశ్చన్లో, ఎంత వస్తుంది దీని వాల్యూ? 1.21. ఎలా వచ్చింది అది? 1.1 ఇంటూ 1.1 ఎంత? అది 1.1 ఇంటూ 1.1 1.21. ఓకే, దాన్ని ఎలా చూపించాలి? ఎఫ్ఈ ఐఎఫ్ 10% కామా హౌ మెనీ ఇయర్స్? 2 years. That is how we represent. So in our example, ఇంతవరకు రాశారా మీరు? We'll wind it up with this description. ఇది రాసుకున్నారా అమ్మా మీరు? Did you make a note of this? No? Okay. So in above example, to get future value after 2 years. To get future value after 2 years, we have to multiply investment with future value interest factor. So ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ if it is given in the question, then directly what you will do? If it is given in question, ఎలా ఇస్తాడు దాని వాల్యూ? ఇలా ఇస్తాడు. It will be quoted like this. How is going to quote this is future value interest factor at the rate 10% comma 2 years. ఇలా quote చేశాడు దాన్ని, which is equal to how much? 1.21. Then we can use this డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని యూజ్ చేసి ఫ్యూచర్ వాల్యూ తీసుకురావచ్చా లేదా? అప్పుడు మన క్యాలిక్యులేటర్లో మళ్ళీ సపరేట్గా 1.1 ఇంటూ 1.1 చేయకుండా
ఆ ఫార్ములా అప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయొచ్చు, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ డైరెక్ట్లీ టు గెట్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ. అంటే ఏం చేయొచ్చు మనము, అవర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత 1000 into 1.21 directly I can multiply or not, then I'll get 12,100. Okay, but if they don't give you this future value, interest factor value in the question, if FPIF is not given, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, use formula for calculating FPIF. What is that? 1 plus I whole power n. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, 1000 rupees into 1 plus, what is the rate of interest? 0.10. 10% అంటే 10 by 100. So 0.1 whole power how many years? 2 years. ఇప్పుడు ఫార్ములా వాడాలి. అప్పుడు మనం టేబుల్ అయితే మనకి ఇవ్వరు కదా ఎగ్జామ్లో, అప్పుడు ఫార్ములానే వాడాలి. దీనికి కూడా ఏమొస్తుంది, 1000 into 1.21, 12,100. సో ఇస్తేనేమో డైరెక్ట్గా వాడవచ్చు, ఇవ్వకపోతే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ 1 plus I whole power n ని ఇంకో ఏమంటారు యాక్చువల్గా, వాట్ ఇస్ ద నేమ్ వి యూస్, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. దీన్నే కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా అనొచ్చు. వాట్ ఈస్ అదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్, కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్. అదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ ఇస్, ఇక్కడ రాశారు కదా మనం, ఇక్కడ ఏం రాశారు, ఫ్యూచర్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. కాంపౌండింగ్ ఫ్యాక్టర్. What is future value? The value of today's investment in future, discounted using which one? Time value of money is called as what? Future value. We found out only for single cash flow. That cash flow means it could be inflow or it could be what? Outflow also. And the rate of interest, whatever we are using here, is also called as time value of money. That compounding here మనం ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ తీసుకున్నామా, ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇయర్లీగా కాంపౌండింగ్ జరుగుతుందా, లేకపోతే లెస్ దెన్ ఏ ఇయర్, ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ, మంత్లీ, డైలీ, కంటిన్యూస్లీ? In that case, how we should do it? You know that there is a continuous compounding also. Yes, banks will use a daily compounding, whereas in stock market to value the securities they will use continuous compounding. ఇప్పుడు మనం అక్కడ n ప్లేస్ లో ఏం తీసుకున్నాం, 2 years, because 2 years of investment, n is equal to how many years? 2 years, because compounding is happening yearly. ఒకవేళ కాంపౌండింగ్ హాఫ్ ఇయర్లీ అయితే చెప్పండి, n is equal to how many periods will consider? No, 4. ఎందుకని, ఇయర్కి హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అంటే ఎవ్రీ 6 months ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ అగైన్ రీఇన్వెస్టెడ్ ఆర్ నాట్, అవునా? అప్పుడు ఇయర్కి ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది, 2 times. మరి 2 yearsకి అయితే 4 times. ఆర్ యు గెటింగ్? ఇప్పుడు కాంపౌండింగ్ హాఫ్ ఇయర్లీకి జరిగితే మనకి ఎక్కువ మెచ్యూరిటీ వాల్యూ వస్తుంది, ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా, విల్ గెట్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్, ఆర్ ఇయర్లీ చేస్తే మనకి ఎక్కువ వస్తుందా? హాఫ్ ఇయర్లీ చేస్తేనే మనకి ఎక్కువ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్. ఇఫ్ కాంపౌండింగ్ హ్యాపెన్స్ మోర్ దెన్ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్, then the maturity value will be more than yearly compounding. Let's see in this only. ఒకవేళ హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అయితే, విల్ క్లోజ్ ఇట్ విత్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ డూ. చూడండి, హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అయితే 1 plus 10% is ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అన్నాడు. మరి హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత తీసుకోవాలి తెలుసా మనం, డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కాంపౌండింగ్ ఇన్ ఏ ఇయర్. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 0.05, and this 2 into 2, number of years is 2, and how many times happening compounding in a year? 2 times. So overall 4. Check now.
1000 into 1.05 whole power 4. Calculator lo kottandi 1.05 into equal to ante 3 times equal to into kotti 3 times equal to kottandi into 1000 ఎంత వచ్చింది చెప్పండి 12 ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ 1215 ఆ 1215 ఆ అక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి 121210 నాట్ 12,100 అక్కడ 1210 రూపీస్ అక్కడ హియర్ ఇట్ ఇస్ 1215 రూపీస్ అంటే 5 రూపీస్ ఎక్కువ వచ్చిందా లేదా సో దట్ మీన్స్ మెచ్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ అండర్ interest if you compound more than once in a year will be more when compared with yearly compounding. So bank వెళ్ళి మీకు బ్యాంక్ మీకు ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది చూడండి హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండింగ్ ఇచ్చే బ్యాంక్ 10% per annum compounded annually. One bank is quoting we will give you interest 10% per annum compounded annually. Same interest other bank is saying half yearly compounding I will give you. Which one you will choose? Tell me now. Half yearly only you will choose because there is a benefit in that or not. So there it is helping you out or not. Yes. What ma? I could not hear. But just imagine how banks will quote. Banks will quote in such a manner that everywhere it is equal only. Generally that is what happens in market. Ante kada, endukante RBI is going to monitor or not. Inkoti, yes, banks have the luxury to give higher interest rate also. Now IDBI bank, IDFC bank. Have you heard of IDFC bank? It is offering higher savings interest rate. Okay. So if risk is more, you understood already. IDFC is relatively a new bank. Risk will be more. So that is the reason they are offering what? More interest. So I did not get your point, exactly what is your doubt, but I understood that banks, will they quote same or will they quote different? Okay. Which one bank is quoting 10% per annum compounded annually. Other bank is quoting 10% per annum but compounded half yearly. You said that you will choose which one? Half yearly only because you are going to get more maturity value. Your question now? Yes. Then you have to compare now. Your investment amount say 10,000 rupees. You are saying 15%. 15% per annum. So then you have to calculate 15% how much maturity value I am getting. Then here half yearly compounding how much maturity value I am getting. You compare. Then you will be in a position to take decision or not. Yes. ఇక్కడ తను ఏం అడిగాడంటే సార్ ఇక్కడ రెండు సే 10% పెట్టారు కాబట్టి ఈజీగా మీరు యూఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ ద డిసిషన్ బట్ వాట్ ఇఫ్ అదర్ బ్యాంక్ ఇస్ కోటింగ్ అదర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ద మెచ్యూరిటీ వాల్యూ ఫర్ ద అమౌంట్ వాట్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ దెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ టేక్ ఎ డిసిషన్ ఆర్ నాట్. ఎస్. Okay, so we will be learning more practically only like this. Understood? So I will ensure that even you will be knowing how to use your calculator also more effectively. I will ensure that. Okay. So today we have just learned how many cases are there. Just we have understood how to calculate future value. And what is future value interest factor, right? And what is the effect of compounding? Which one we should choose? That is what we have understood today. So tomorrow all other cases we will learn and just remind me in the class the tricks of calculator because we already started calculating. I will show you the tricks of calculations. Then we can come to these formulas. Okay. Already we have exceeded time. Thank you.